Today we are going to discuss about Introduction to Satellite Communication System and Keplers Laws. Let's first consider the introduction part. We know the satellites form an essential part of telecommunication systems worldwide, carrying large amount of data and telephone traffic in addition to television signals. Then the satellites offer a number of features not readily available with other means of communications. Then because very large areas of the earth are visible from a satellite, the satellite can form the start point of a communication net, simultaneously linking many users who may be widely separated geographically. And the same feature enables the satellite to provide communication link to remote communities in sparsely populated areas that are difficult to access by other means. Then the satellite signals ignore political boundaries as well as geographic ones, which may or may not be a desirable feature. Then a feature of any satellite system is that the cost is distance insensitive, meaning that it costs about the same to provide a satellite communication link over a short distance as it does over a large distance. Thus, a satellite communication system is economical only where the system is in continuous use and the cost can be reasonably spread over a large number of users. ഓക്കെ, ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് ഏകദേശം സിമിലർ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കേസിലും സെയിം തന്നെയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂസറിന് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല. അവിടെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ എക്കണോമിക്കൽ. അതേസമയം അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ യൂസറിന് പകരം എ നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദി സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിൽ ബി എക്കണോമിക്കൽ. Then the satellites are also used for remote sensing, examples being the detection of water pollution and the monitoring and reporting of weather conditions. Then some of these remote sensing satellites also form a vital link in search and rescue operations for downed aircraft and the like. Let's now consider frequency allocation for satellite services. The frequency allocation is carried out by the International Telecommunication Union or ITU. The world is divided into 3 regions to facilitate this frequency planning. The region 1 contains Europe, Africa, Soviet Union and Mongolia. Region 2 contains North and South America and Greenland. Region 3 contains Asia, Australia and the Southwest Pacific. Within these regions, frequency bands are allocated to various satellite services. Then a given service may be allocated different frequency bands in different regions. Let's now look some of the services provided by the satellites. First one, Fixed Satellite Service or FSS. This service provides links for existing telephone networks and for transmitting television signals to cable companies for distribution over cable systems. Then second one, Broadcasting Satellite Service or BSS. These services are mainly for direct broadcast to home, and this one is sometimes referred to as direct broadcast satellite or DBS or as direct to home or DTH service. Then third one, mobile satellite services. These satellite services include land mobile, maritime mobile and aeronautical mobile. Then fourth one, navigational satellite services. These services include global positioning system or GPS. Then fifth one, meteorological satellite services. These services often provide a search and rescue service. The frequency ranges that are normally used in satellite communication are shown in this table. The Ku band is the one used at present for DBS and it is also used for certain FSS. The C band is used for FSS and no DBS is allowed in this band. Then the very high frequency or VHF band is used for certain mobile and navigational services and for data transfer from weather satellites. The L band is used for mobile satellite services and navigation systems. Then for the FSS in the C band, the most widely used subrange is approximately 4 to 6 GHz. The higher frequency is nearly always used for the uplink to the satellite, and common practice is to denote the C band by 6/4 GHz, giving the uplink frequency first. Okay, so normally നമ്മൾ ആ സാറ്റലൈറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ ഈ 6/4 ആ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന്
എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസിയും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ 6 GHz അപ്ലിങ്കും 4 GHz എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺലിങ്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. Then for the direct broadcast service in the KU band, the most widely used range is approximately 12 to 14 GHz, which is denoted by 14 by 12 GHz. Next, we are going to consider Kepler's laws. The satellites orbiting the Earth follow the same laws that govern the motion of the planets around the Sun. Johannes Kepler was able to derive empirically 3 laws describing the planetary motion. The Kepler's laws apply quite generally to any two bodies in space which interact through gravitation. The more massive of the two bodies is referred to as the primary, the other the secondary or satellite. Okay, so നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് മോഷൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ലോസ് ആണ് കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് വരുന്നത്. 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ആർ ജനറലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എനി ടു ബോഡീസ് ഇൻ സ്പേസ് വിച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ത്രൂ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. ദെൻ ആ 2 ബോഡീസിൽ മാസീവ് ബോഡിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി എന്ന് പറയും. ആ പ്രൈമറി ബോഡിക്ക് ചുറ്റുമാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ബോഡി റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ സെക്കൻഡറി ബോഡിനെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ആയിരിക്കും. ദെൻ സെക്കൻഡറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് നൗ കൺസിഡർ Kepler's first law. Kepler's first law states that the path followed by a satellite around the primary will be an ellipse. An ellipse has 2 focal points shown as F1 and F2 in this figure. The center of mass of the two body system, termed as barycenter, is always centered on one of the foci. In our specific case, because of the enormous difference between the masses of the Earth and the satellite, the center of mass coincides with the center of the Earth, which is therefore always at one of the foci. The semi-major axis of the ellipse is denoted by A and the semi-minor axis by B as shown in this figure. Then the eccentricity E is given by E is equal to square root of A square minus B square divided by A. The eccentricity and the semi-major axis are 2 of the orbital parameters specified for satellites orbiting the Earth. Then for an elliptical orbit, the value of eccentricity will be in the range 0 less than E less than 1. When E is equal to 0, the orbit becomes circular. Next, consider Kepler's second law. Kepler's second law states that for equal time intervals, a satellite will sweep out equal areas in its orbital plane focused at the barycenter. Referring to this figure, assuming the satellite travels distances S1 and S2 meters in 1 second, then the areas A1 and A2 will be equal. Okay, Kepler's second law അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് സെയിം ആയിരിക്കും. സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലായാലും ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. എർത്തിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനും ദെൻ എർത്തിനോട് ഒരു ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനും. ദെൻ 1 സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് S1 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ 1 സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷനിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് S2 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ആ 2 ഡിസ്റ്റൻസുകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം. ഓക്കെ, സോ A1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു A2. Then the average velocity in each case is S1 and S2 meter per second. And because of the equal area law, it follows that the velocity at S2 is less than that at S1. An important consequence of this is that the satellite takes longer to travel a given distance when it is farther away from the Earth. Use is made of this property to increase the length of time a satellite can be seen from a particular geographic region of the Earth. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ഈക്വൽ ഏരിയ ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. എർത്തിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. എർത്തിനോട് അകന്ന് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. സോ സാറ്റലൈറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലോങ്ങർ ടു ട്രാവൽ എ ഗിവൺ ഡിസ്റ്റൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫർദർ എവേ ഫ്രം ദി എർത്ത്. സോ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് കൂടുതൽ ടൈം നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കൂടുതൽ ടൈം നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ സാറ്റലൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് നൗ കൺസിഡർ Kepler's third law.
Kepler's third law states that the square of the periodic time of orbit is proportional to the cube of the mean distance between the two bodies. The mean distance is equal to the semi-major axis A. For the artificial satellites orbiting the Earth, Kepler's third law can be written in the form A cube is equal to mu divided by n square, where n is the mean motion of the satellite in radians per second and mu is the Earth's geocentric gravitational constant and its value is mu is equal to 3.986005 into 10 raised to 14 meter cube per second square. Then equation 2 applies only to the ideal situation of a satellite orbiting a perfectly spherical Earth of uniform mass with no perturbing forces acting such as atmospheric drag. With n in radians per second, the orbital period in seconds is given by p is equal to 2 pi divided by n. സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 pi റേഡിയൻസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ n ഇൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 pi ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി orbital period in seconds. Then the importance of Kepler's third law is that it shows there is a fixed relationship between period and semi-major axis. One very important orbit in particular, known as the geostationary orbit, is determined by the rotational period of the Earth. Geostationary orbit നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർബിറ്റ് വഴി ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പീരീഡും എർത്തിന്റെ ഓർബിറ്റൽ പീരീഡും സെയിം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ എർത്തിന്റെ ആ ഒരു സെയിം പീരീഡ് തന്നെ വരുന്ന ഈ ഒരു ജിയോസ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തേർഡ് ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. So we are going to calculate the radius of a circular orbit for which the period is 1 day. We know there are 86,400 seconds in 1 day and therefore the mean motion is n is equal to 2 pi divided by 86,400. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 4ൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് orbital period in seconds is equal to 2 pi by n എന്ന്. So from that n is equal to 2 pi by p. Then p ക്ക് 86,400 seconds substitute ചെയ്യുക. So n is equal to 2 pi by 86,400 വരും and that is equal to 7.272 into 10 raised to minus 5 radians per second. Then we know according to Kepler's third law, a cube is equal to mu divided by n square. Then from that we can write a is equal to cube root of mu divided by n square. Then muവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. n നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ആ വാല്യൂവും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Then we will get a is equal to 42,241 kilometer. Then here the orbit is circular, hence the semi-major axis is also the radius. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പീരീഡ് 1 day ആയിട്ടുള്ള ജിയോസ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 42,241 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ.